गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जैनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काळ रवि शशि सुरगणो आज्ञानलोपेक्षण। एवा अक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब सर्व सुहृदम पर्व महोत्सवनी जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सद्गुरुदेव की जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। આજે એપ્રિલ મહિનાનો છેલ્લો ફ્રાઈડે, લાસ્ટ ફ્રાઈડે ફોર ધી મંથ. Next Friday will be May, and May will bring lot of flowers. April shower and May flowers. We had a cold April shower. આ વખતે એપ્રિલ મહિનો પણ ખૂબ ઠંડો હતો. એટલે અમારી ઓફિસમાં બી બધા કહે કે આ ઠંડી ક્યારે જશે. There was one person telling me in the office, when will this cold go away? So I told him two options, I gave him two options. One is that travel with me in the warm countries, He says, well, I like to, but no money. And no time, vacation time we join. And then second option was that keep on praying. The man upstairs will send the warm weather in July, August, July, August. Yeah. Prayer is always heard, right? Well, anyhow, but April is ending now, May is coming, and we hope May will be a warmer month, and we would have more Haribhakto come to our sabhas also, One thing, last Friday we were going to tell, but we forgot, and that we have been talking about this Vasi uncle and Bharat uncles coming and their programs here for Mahapuja and, meeting a lot of devotees. અને એમને બધાને આવતા વર્ષના આમંત્રણ માટે તૈયારીઓ કરીએ છીએ અમે. For the next year we are drumming up. But we are also asking you to also talk to your friends, family members, and have them come to this Friday Sabha maybe, and that would help them, understand our program for next year, એ જે લોકો આવશે એમને વધારે
આવવાનું ગમશે. સો વી હેવ ટુ સે સમથિંગ. આપણે કંઈ કહેવું પડે. જો આજે અમારા 2 નવા મહેમાનો આવ્યા આજે, તો હવે એમને બી ખબર પડશે કે આવતા વર્ષે જૂન મહિનાની 8, 9, 10 જૂન, નો 10, 11, 12 જૂન અહીંયા આગળ સરસ મોટો આપણે સમયો પ્રસંગ કરવાના છીએ. મોટો હોલ લીધો છે, 2000 માણસોમાં એવો. પણ તમે બધા આવશો તો વધારે આનંદ થશે. એટલે તમે તમારા કેલેન્ડરમાં અત્યારથી લખી રાખજો. આવતા વર્ષે 9, 10, 11, 12 જૂન. અને શિકાગોમાં છે એ હોલ. આપણે લોરેન્સ અને મિલ્વાકી એવેન્યુ એના કોર્નર ઉપર છે. મોટું મકાન છે અને સરસ છે. એટલે તમે બધા જરૂર બધાને બીજાને બી કહેજો. અને એની સાથે આ વર્ષે આપણે અહીં ભાગવતનું પારાયણ કરવાના હતા. વી વેર પ્લાનિંગ ફોર અબાઉટ અ યર નાવ, for Bhagavad Parayan in August. But after discussing that which one would be more effective, Bhagavad Parayan or Mahapuja, આપણે ભાગવત પારાયણ કરીએ એનાથી આવતા વર્ષે વધારે બધાને લાભ મળે કે મહાપૂજાઓ કરીએ તો વધારે લાભ મળે. તો સાહેબના પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે પણ આપણા જયેશબેન બધાએ ઘણી બધી મહાપૂજાઓનો આખો પ્રોગ્રામ ગોઠવેલો અને એનાથી ઘણો ફાયદો બી થયેલો. તો આપણે પણ એ રસ્તો લઈએ છીએ કે ભાગવતની પારાયણ આપણે બંધ રાખી છે, પણ એને બદલે મહાપૂજાઓનું ગોઠવ્યું છે. સો વી હેવ પોસ્ટપોન્ડ ધી ભાગવત પારાયણ એન્ડ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ 100 Mahapuja at different places within 1 year. So it's average 2 Mahapuja per week we would have to do, maybe 3 per week, हमारा किरण बेन ने धन्यवाद છે. she is doing it. Kiran Ben is going, and she is not tiring, with her daughter in trouble, in hospital and all these other activities. She is still keeping higher priority for Mahapuja, તો એને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. એટલે બધા એ મહાપૂજાની અંદર જેને જેને બી મહાપૂજા નોંધાવી હોય બધા નોંધાવજો. એન્ડ વી વિલ મેક શ્યોર દેટ મહાપૂજા હેપન્સ. જેને જેને બી મહાપૂજા કરે એમના ઘરે આપણે મહાપૂજા કરવા જઈશું. એટલે તમે બધા બી જેને જેને ઈચ્છા હોય એ બધા જણાવજો મહાપૂજાની. બીજું, વસીભાઈ 23મી મે ન્યૂ જર્સી આવે છે. વસીભાઈ ઇઝ કમિંગ on May 23rd with Ashwin Kaka, Ashwin Bhai. So we would be there for whole weekend, long weekend, and maybe a few more days. And we would be doing that Mahapuja in New Jersey area, in Pennsylvania area, in Ohio area, Columbus and others. And then we will come back here, and then we'll go to, like Pakanyakal said, Peoria and other area, So we would be having a lot of, Mahapuja started after Vasibhai's arrival. And we would start counting number 1 Mahapuja at New Jersey, our Rajnibhai's home. That is where it is going to end, start, And we are going to end next year just before the program starts. And we were thinking to have the last Mahapuja just like we had last year, Samuh Mahapuja, so that everybody can participate. But for that, this hall that we have booked is not appropriate. There is no room for Mahapuja tables and other things. So we are thinking, that maybe we may do it a Sunday before that, so that we can have a hall and maybe, we can plan in a very nice way, But this is just, we talked today, so we will, kind of work on that, and we will, finalize later on. પણ આપણે સરસ મહાપૂજા બી કરવી છે. અને મહાપૂજાનું કાકાજીએ ખૂબ ખૂબ મહિમાભર્યું વર્ણન કરેલું છે કે છેક મહારાજના ટાઈમથી મહાપૂજા આવે છે. In Shikshapadri also Bhagavan had said, in Shravan Mas, Chaturmas, we should do Mahapuja.
અને પછી ગોપાલ સ્વામીએ કરેલી આફ્ટર સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસિંગ અવે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ભક્તોને વેન દે હેડ પ્રોબ્લેમ્સ, difficulties in their finances and day-to-day activities, Gunatitanand Swami started Mahapuja. And then it is going on in so many centers, So, Mahapuja is very key event in so many places, We are doing here also on every Sunday. And others are doing other days also during weekdays. Whenever they find time, they are doing Mahapuja, We also should do Mahapuja mentally or physically whenever we find time. Even we are driving, we can think that we are doing Mahapuja while driving. We are sitting and doing nothing, we can think that we are doing Mahapuja. આપણે જ્યાં બેઠા હોઈએ ત્યાં બી મહાપૂજાની ભાવના કરવી કે મહાપૂજા કરી રહ્યા છીએ, નમઃ નમઃ કરી રહ્યા છીએ, આવાહયામી સ્થાપયામી કરી રહ્યા છીએ. તો જ્યાં જઈએ ત્યાં મહાપૂજા આપણી બી ચાલુ થઈ જાય. અને એવો ભાવ કરીએ તો ભગવાન બી આપણી સાથે પ્રગટ થઈ જાય. આપણા વિચારો બધા સારા થઈ જાય, આપણને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે. એટલે એવી મહાપૂજા આપણે બી ચાલુ જ રાખવી. અને વસીભાઈનો મારા ઘનશ્યામભાઈનો ભાવ છે કે 100 કરવી, પણ આપણે બધા જે કરીએ એ બધી વધારાની બોનસ મહાપૂજાઓ છે. ધીસ ઇઝ ઓલ એક્સ્ટ્રા, સો બધા એવી સરસ મહાપૂજામાં જરૂર જોઈન થજો. અને વસીભાઈ ઇઝ બ્લેસ્ડ બાય કાકાજી, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી, સાહેબ દાદા અને ઓલ, that when he does Mahapuja, Bhagwan comes and joins in Mahapuja, So, like Vasibhai does, we can do also, and Bhagwan will be with us also, So that is what Mahapuja chapter we want to have for coming year, The other birthdays, that our Pankaj Bhai's brother, Pratap Bhai's birthday is today, and 79th birthday, right? So, that's very remembrance, that our whole Pankaj Bhai's family's connection came from Dakshaben's mother's contact with Kakaji, Dakshaben's mother was in London before she was in Africa, and in Africa also she knew Kakaji. And after they moved to London, then in 1973 and 77, 79, 81, 83, 84, 85, all those 7 trips that Kakaji made, Kakaji used to go to London to see Ba in London. And there she met, Kakaji met Daksha Ben and Kumi Ben and others, And when Pratap Bhai moved here after Pankaj Bhai came first to America, and he finished his master's in industrial engineering, right? And then he was working in a company that they were making cassettes, audio cassettes. And then they opened up a vegetarian restaurant on Devon Street. That was in 1977. 77, yeah. And when Pratap Bhai and Daksha Ben came to Chicago from London, then they got the address. They gave the address to Kakaji, from London, that they are in Chicago. So that's how we got in touch. And we went there to see their, restaurant. And it was Satkar restaurant. And there we met Pankaj Bhai, and Harsha Ben, and then Daksha Ben, and Pratap Bhai, and all others, So then Kakaji went back in 77 to India, but we continued going to their place every Sunday. And they were praying to Sai Baba. And they had a nice small mandir in the restaurant. And our Daksha Ben
had a lot of faith because of Pratap Bhai in Sai Baba. First, in beginning, she was not a big believer, but she had a problem in her leg, I guess, and her leg got, recovered, cured, by the prayer to Sai Baba, then she became a very much believer in Sai Baba. And then, when Kakaji came in touch, she became towards, Kakaji's devotion, So, Pratap Bhai, then he went to California, I think. Na? They moved to California, and then they had a motel there, And then Raj was born at that time, right? In California. So Raj was born there. And then I think they moved back to London. Then they moved back to Mathewson here in a motel, Eh? Covert motel, right. They bought a motel there, And that is how the whole, connection of Pratap Bhai with us. Pratap Bhai was very good lover of music and bhajan, He liked a lot of bhajans, And just before his passing away, he was in India, and Swamiji and others met him, and he learned a lot of bhajans, and came back, and whenever we would go at his place, he would sing, bhajans, And in your family, bhajans are very standard, અમારા વસંતભાઈ મોટા ભાઈને બી ભજનો ખૂબ ગમે, અમારા અરવિંદભાઈ બી એવા હતા, ભજન વાળા બધા, ભજનિક સરસ. So, we still remember, Pratap Bhai, and we pray to Maharaj, Kakaji and all Gunadi Swarupo that wherever he is doing great, and our prayer that he can just elevate himself and enjoy whatever his charities, So today we pray for that. Our Nita Ben's birthday also coming Sunday. And Nita Ben has come in our satsang also. It's now what, about 8-9 years now? 4 years. 4 years, right? It's about 4 years now, I thought it's more, but maybe it's 4 years. And she is very happy coming in satsang, and she is enjoying a lot in our satsang. On Wednesday, we had our Bhayo Beno Sabha in Waukegan. And Nita Ben was the first one. She showed up first, and that was very good, So, Nita Ben tamne bhi saras, she is working in school, high school or elementary school. And our Kiran Ben was also recommended to join in the same school district that Nita Ben is working. And she helped, getting Kiran Ben a job, So thank you for that, Kiran Ben. Nita Ben. And then Kiran Ben's brother, Atul Bhai, that we met him in India. So he has moved to Canada, but he is doing back and forth, because he has a school back in India that he is teaching college, But eventually, maybe he would move to Canada, So, whole family is in satsang, and we are very happy about that, So with that, I guess we want to have some other people also talk, or maybe we can have some questions, answers, If anybody has any question that we can try to answer, Otherwise, we can have some Bhayo and others, talk today. No questions? Okay. Bhavna Ben had a question last week, right? Uh-huh.
Swami Maharaj Ji. The question was કે સ્વામીની વાતોમાં એક વાત એવી આવે છે કે મહારાજે હરિભક્તને અક્ષરધામમાંથી સમાચાર લાવવાનું કહ્યું ને હરિભક્ત સમાધિમાં બેસીને he started his journey from lok to lok, and he said to each લોકના મહારાજને મળીને એવું કીધું કે મેં મહારાજને હું મહારાજને ઓળખું છું અને આ મહારાજ નથી એમ કરીને છેક અક્ષરધામ સુધી પહોંચી ગયા. And so my question was that મારે તો અક્ષરધામમાં રહેવું છે તો મારે શું કરવું કે બીજા ધામમાં ગૂંચવાઈ ના જઈએ. કારણ કે એવી પણ વાત સ્વામીની વાતોમાં આવે છે કે ગોલોકની મધ્યે પણ અક્ષરધામ કહ્યું છે, એટલે કોઈ રીતે ગૂંચવાવું નથી, અમારે તો અક્ષરધામમાં રહેવું છે. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. જો કોણ તૈયાર કરીને લાવ્યા છે ભાઈ? વિભાબેન, આપો વિભાબેનને માઇક. સ્વામી